So Iran says Israel attack. Chala articles వచ్చాయి, but మనకు అదంతా అనవసరం. We need to focus on the locations, which is very, very, very important, right? So Israel launched a massive aerial bombing campaign. Just to remember the name. What is this? Operation Rising Lion. Operation what? Rising Lion. So objective is to roll back Iran's nuclear program. This is the core one. Why they are doing it? See, simple aim ledu. Israel don't want Iran to be a nuclear state. So nuclear state ante nuclear bomb develop cheyakodadu. At present they are in a stage of 60% of uranium enrichment. So 90% దగ్గరకు వస్తే you can make a nuclear bomb. So ఈ 60 to 90 చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఈ 60 చేయటమే చాలా కష్టం. This enrichment of 60% will take time, but 60 to 90 it may take 3 to 4 years. That's it. They can do it to 90. If 90% uranium is enriched, then it can be made to what? They can make what? Nuclear bomb. Main context anta ide. Israel baad anta ide. Enti dani vaada? Iran should not be a nuclear state. So what they is doing is they are targeting the nuclear sites in the Iran. Natanz Fordow ane 2 sites unnai anamata. Very, very, very important sites. You can expect next year, right? So vaati meeda target chestunaru with the help of USA. With the help of which country? Back end lo undi ఏ country? USA, because there is an always conflict between Iran and USA, right? USA don't, again USA కూడా ఏంటి, don't want Iran to be a nuclear state, right? So simple here. So Israel dismantle Iranian nuclear capability. Iran maintain deterrence and retaliate. USA ఏంటి, force Iran into a nuclear deal. So Iran backed proxies. Remember this very guys. Hezbollah and Houthi. Hezbollah which country? Lebanon. Houthi, Yemen. Remember these two countries, Lebanon and Yemen. These are the insurgent guys which is disturbing their internal security and external securities, right? So ikkada em avutundante, if we see this ee region lo, Middle East region lo, Iran is the one guy which is supporting these vulnerable states unnaya. For example, like Lebanon, Syria, and next Jordan, Yemen. ఈ స్టేట్స్ అన్నింటినీ ఇస్లామిక్ స్టేట్స్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇస్లామిక్ లో ఇదే హెడ్ అని ఫీల్ అయిపోయి వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ దీ స్టేట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ. మెయిన్ అదే కదా కావాల్సింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై బాంబ్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై రాకెట్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు వాంట్? మనీ, రైట్? సో ఇరాన్కి ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆయిల్, రైట్? సో క్రూడ్ ఆయిల్ అమ్మేసుకొని దాన్ని చేసి ఈ రీజియన్ డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. వై ఇట్ ఈస్ డీస్టెబిలైజింగ్ దిస్ రీజియన్? టు క్రియేట్ ఎ డామినెన్స్. ఇన్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ వీఆర్ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ ముస్లిం లైక్ ఇస్లామిక్ రూల్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. It want to control that region, because if you control that Persian Gulf, what it will happen? You will control most of the oil resources. ఓన్లీ రిసోర్స్ ఎకానమీ మీదే గేమ్ వెళ్తుంది. ఇవంతా ఏంటంటే దే విల్ బ్లఫ్ యూ. ఈ రిలీజియన్ మీద వెళ్తున్నామని చెప్పి ఇట్స్ ఎ బ్లఫ్. డోంట్ రిమెంబర్ ఇన్ ద జియోపాలిటికల్ కాంటెక్స్ట్. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ఎకనామికల్ గేమ్సే. సో కమింగ్ టు హియర్, దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, రైట్? సో నౌ దీస్ లొకేషన్స్ ట్రై టు బై హార్ట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్, బికాస్ 100% important. Remember, first one is Natanz, Fordow. These two are 200% important. Natanz, Fordow. Which country? Israel, Iran. Iran. Israel is targeting Iran's nuclear sites. Natanz and Fordow. Next one is Isfahan, right? Isfahan. Next one, Parchin, Tehran. Telsa meeku? It is a capital. Next one, Piranshah, Kermanshah, Mashhad. ఈ పేర్లు ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇలానే అడుగుతున్నాడు. న్యూస్లో వచ్చిన ఒక 10 పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతే ఇంక వేస్ట్, రైట్?
every week there will be at least 10 to 15 names. That's only names కదా. ఈ వారంలో 10 సార్లు అయితే 10 సార్లు గుర్తుంటాయి, ఎందుకంటే పేపర్లో మీరు ఏమి రాకెట్ సైన్స్ అవసరం లేదు. నటాన్స్ విచ్ కంట్రీ? ఇరాన్. ఫర్దో ఇరాన్. ఇస్ఫాన్ ఇరాన్. అట్లీస్ట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. లాస్ట్ 3 weeks బ్యాక్ దెర్ ఇస్ అన్ డ్యామేజ్ ఇన్ ద పోర్ట్ బండర్ ఈ అబ్బాస్. దెర్ ఇస్ అ పోర్ట్ కాల్డ్ బండర్ ఈ అబ్బాస్. ఆ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇరాన్. నెక్స్ట్ అనదర్ పోర్ట్ కాల్డ్ బండర్ ఈ అంజలియే. It is also in the Iran. So Chabahar Port, it is in the Iran. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే జియోపాలిటిక్స్ లో ప్రెసెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతున్నాయి కదా. అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ నేమ్స్. ఇరాన్స్ ఎన్రిచ్మెంట్ స్టేటస్ ప్రెసెంట్ ఎంత? 60%. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, రైట్? వై దిస్ ఇంపార్టెంట్? టు నో దిస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సివిల్ న్యూక్లియర్ కి వాడుతున్నావా లేకపోతే న్యూక్లియర్ బాంబ్. సివిల్ న్యూక్లియర్స్ అంటే తెలుసా మీకు? న్యూక్లియర్ ప్లాంట్. న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ దేనికి వాడతాం మనం? ఎనర్జీ కోసమే కదా. ఇండియాలో న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయా? ఎస్ ఆర్ నో? ఉన్నాయి కదా. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ దట్? వీఆర్ జనరేటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, రైట్? సో సివిల్ న్యూక్లియర్ కి దే కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో ఫర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ civil nuclear plant, how much uranium should be, like how much the percentage of uranium should be enriched? మీరు మీ ఇంట్లో సొంతగా ఒక న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఎంత పర్సంటేజ్ యురేనియం నుంచి ఎన్రిచ్ చేయాలి? ఎంత చేయాలి? చూడండి, బోర్డు మీద ఉంది, నన్ను అడగదులే. యూ కెన్ సీ హియర్. సో 0.7% ఫౌండ్ ఇన్ నేచర్, నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ reactors or weapons. Next one is LEE, low enriched uranium, used in most civilian power. ఎంత percentage? Less than 5%. Remember, very 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 important point. If you want to develop civilian nuclear power reactors, how much you should get? Less than 5%. 60 అవసరమా? Do we need 60? No, right? Next one, high SA 20%, threshold for రీసెర్చ్ రికార్డర్, దే ఆర్ వెపన్ సెన్సిటివ్, అంటే అవర్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ 60%, ఇరాన్ ప్రెసెంట్ లెవెల్. ఇఫ్ ఇట్ రీచ్ 90% న్యూక్లియర్ బాంబ్, ఇట్ ఈస్ రీచ్ 90 లెవెల్. సో 5% సివిల్ న్యూక్లియర్, ఫైన్. సో జస్ట్ సీ హియర్, Israel-Iran conflict 2025 underscores the fragility of the India's energy and strategic interest in the West Asia. Examine the likely impacts and suggest పాలసీ రిఫార్మ్స్. జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆన్ హోమ్? ఇండియా. జస్ట్ మీరే ఆలోచించండి, ఎక్కడెక్కడ టచ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఆయిల్, రైట్? ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ జియోపొలిటికల్ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇజ్రాయెల్ కి పాజిటివే, ఇరాన్ కి పాజిటివే. వై వీఆర్ సపోర్టివ్ టు ఇజ్రాయెల్? ఎనీ ఐడియా? We are importing lot, second, third defense importer from which country ante Israel. We have good relations. Again, we also have good relations with the Iran for the oil importing, and we have also developed a port in the Chabahar, right? Chabahar port we have developed. So ee rendinti manam balance cheyali. That is called geopolitics. First point is issue with the oil, second point is the balancing the two powers, and third point is regarding what? Remember this one, INSTC, International North-South Transport Corridor, right? So there is a next one is aviation and trade logistics. So Iran airspace నుంచి వెళ్ళాలా? సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇలా డ్రోన్ అటాక్స్ జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని డైవర్ట్ చేయాలా? డైవర్ట్ చేసిన ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయా? ఇఫ్ దర్ ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిలింగ్ మీన్స్ డ్యామేజ్ టు ద ఎకానమీ, డ్యామేజ్ టు ద సివిలియన్స్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? డయాస్పోరా అంటే తెలుసా మీకు? ద పీపుల్ విచ్ ఆర్ లివింగ్, ద ఇండియన్ ఆరిజిన్ పీపుల్ విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్. Who are diaspora? Indian origin people living in another countries. So there may be impact of the relations. So next one is what? Last one, stock market volatility. Because ఇప్పుడు ఈ crude oil prices మీద market dependent అయి ఉంటుందా? If there is a fluctuation, there will be fall or increase in the oil prices, right? Next one, strategic and defense calculations. So if they make nuclear bomb, what you will do? If they make nuclear bomb, if they make what? Nuclear bomb, there will be a regional destability, right? Yes or no? Fine.